Don't see it. No. Is there? There. Someone there. Oh, Chinese. Chinese there. Wonderful. Arrange will be Sylvia. Yes, I am. Oh, well, so we still wait for Samara in Spanish and for Shira French. Hello? Samara Spanish? Samara, oh, you're there? Okay. Yep. Just to see, I need to put you in a proper place. And so we just wait for Shira. Okay. Shira comes and we can start translation. Okay, so I've turned off my microphone now. Our setup is here. Hello, Shirabla. So I'm starting with translation function. So thank you everybody for coming.
Okay. Wisdom. Phật cho nam sa chu pa du đa ni sa su si đa ki jin so je be su nam je ro la ben je san je ro pa yo Sangha chudam so ji cho nam la Chanchu Badu Dani Jasuchi Dagi Jinso Gibe Sunamji Dola Pinchi Sanje Rupa Sho Sangye Chidam Soji Chonamla Chanchu Badu Dani Jasuchi Dagi Jinso Jibe Sunamji Dola Benji Sanje Rupa Sho Diese Erleuchtung zu Buddha, Dharma und der erhabenen Sangha. Möge durch das Verdienst aus Freigebigkeit und den anderen Vollkommenheiten zum Wohle aller Wesen Bruderschaft verwirklichen. So, today's topic is written how to find a daily practice or something like that. Actually, I think when people say the daily practice, they probably mean some kind of prayers or meditation or some kind of set of things that you do, at one time in the morning or evening or something like that. That is good. That's very important because if you do something daily or more regularly, it has its effect. But I think the most important thing is it's always said also, the main, from Buddhist point of view, the main practice is
how you would integrate the practices or teachings or understandings on how to carry yourself, how to react, how to be according to your best ways to transform yourself, how to bring it in our daily life. That becomes the daily practice. Actually, that's the real, true daily practice. Ja, das heutige Thema lautet ja tägliche Praxis oder so ähnlich, sagt Rinpoche. Und wenn die Leute sagen tägliche Praxis, dann meinen sie meistens so Gebete, Formeln, festgelegte, formelhafte Gebete oder Meditationen, die man dann morgens, mittags oder abends ausführt, immer regelmäßig. Und ja, solche Dinge sind wichtig, solche Praxis ist gut, aber es gibt da noch etwas anderes. Also alles, was man kontinuierlich an Praxis tut, hat natürlich positive Effekte. Doch am wichtigsten, und das wird auch in den Schriften immer wieder gesagt, die Hauptpraxis, die besteht darin, wie integriere ich die Lehren, das Verständnis der Lehren, ihre Inhalte in mein tägliches Leben, in mein Verhalten anderen gegenüber, in meine Reaktionen, in mein Betragen. Also wie transformiert der Inhalt der Lehren mein tägliches Leben und meinen Geist, mich selbst? Also das ist das Wesentliche, worauf man achten sollte. Generally, from the Tibetan kind of way, people usually kind of make themselves very kind of shorter, depending on how diligent you are. This kind of daily practice booklet that you carry with you. Sometimes you keep it with you. Sometimes you memorize also. And then this you do every day, and then in that sometimes you include different things, because in the Tibetan Buddhist system, you take many different teachings, you receive many different empowerments and things like that. And sometimes, when you receive these empowerments, you are asked by the Lama to do some practice of that. Sometimes say, okay, now you have received this empowerment. You recite 100 mantras each day, or if not, at least 21. Or if not, at least 7 times, or things like that. And so therefore, then you take that kind of a commitment, and then you try to do that. So you add that to your list, and then you take another empowerment, you take another. So after 10, 20 years, your prayer book becomes a little bit like this. It has happened with me. And then, after some time, you kind of allow yourself to forget because it's too much to do all these things every day. And you feel a little bit, what do you call it? Ashamed. Uncomfortable. What do you call it?
a little bit uncomfortable. But, things like that. And many people ask me also, many people ask me, I've taken so many commitments of these practices, and then I cannot do it anymore because it's too long. What can I do? What can I do so that I don't break the commitment, but I can't do it anyway. So what to do? So these kind of things are there. I'm not going to answer this question at the moment. I will answer this question also, I think, because it's important. But and sometimes people think that if you receive an empowerment or something like that, and saying the mantra or doing that particular thing is the only samaya. That's not really true. Actually, that if you make a commitment, that's kind of a samaya. But from Vajrayana, the samaya is not just reciting some mantras or just repeating certain prayers and things like that. That's not the samaya. Samaya is more how you are, how you behave. Like in Vajrayana, you have like 14 root samayas, or 14 root downfalls that I think we once read it also. That these are the real Vajrayana samayas. It's not about, like for instance, the first one is showing respect to your Vajra master. Second is loving your Vajra brothers and sisters and trying to live harmoniously with them. You have heard about that? Vajra brother, sister is, people who are, who are of the same Sangha, all Buddhist Sangha is your Vajra brothers and sisters, yeah? All of you are Vajra brothers and sisters. So, to be very kind and, very loving to each other is the second most important samaya. Yeah, things like that. There's also, I don't want to go through the whole thing, but even like respecting all other religions and systems is also one of the samayas. And it's also mentioned there that to disrespect ladies is one of the breaking samaya. It's mentioned because I think that's been going on for a long time. It's not a new thing to have some, different ways of looking at things like that. So these are the main. But now here, what I want to discuss here is, if you want to find a real good, daily practice, the most important thing is first to clearly understand what practice is. Yeah, what practice is. Just reading a sutra or just reciting a mantra, or yes, that also is practice. But why it is a practice? Why reading a sutra is a practice? Why saying a mantra is practice? Why spending some time to meditate is a practice?
This is the most important thing, because if we don't exactly know what to practice, what is it that we are trying to practice, then, we kind of, that practice becomes a ritual, a tradition, a custom. So therefore, really to learn what is really the practice is the first thing to understand. Because if we know that, if we understand that, then you can easily find the practice, because anything that would work on you to transform that, to change that, to remind you of, and to that will help you to, towards that thing that actually, helps you or transform you, or that becomes your practice. And then, it is also possible that you can do that practice again and again. It is also possible that you can change. You are doing one thing, and then after some time you find that, yes, if I do in a slightly different way or in another way, might be useful, and then you can do that also. So therefore, it's also, you know what practice is. When you know what practice is, then which practice is helping you or is good for you, you will understand, and then you will also feel that this is really doing my practice, not just a kind of something that, my teacher told me to do this, so I do it. Then, it's good because you are obedient. Maybe you trust your teacher, but, the practice has to transform you, has to really do something to make yourself a better person, that you learn how to live life in a better way. So that's why it is important to do that, to have that understanding. Die tibetische Art und Weise, die ist ja so, dass man natürlich so eine Art kleines Gebetsbuch mit sich rumträgt, und darin sind die Praktiken, die man in Form von Gelübden auf sich genommen hat. Und das wird dann auch entsprechend immer praktiziert, also so sieht man das täglich. Und über die Zeit fügt man dann dort Dinge noch hinzu oder fügt sie ein. Denn im Laufe des Lebens sammelt man doch einige Ermächtigungen, einige tantrische Einweihungen, die man bekommt. Und entsprechend wachsen natürlich auch die Verpflichtungen zur Praxis, die man jedes Mal erhält, von Lama zu Lama an. Also dann wächst der Umfang, und irgendwann kann es dann sein, dass, wenn man halt die Verpflichtungen hat, zum Beispiel zur Rezitation von 100 Mantras, okay, und wenn man das nicht schafft, weil es doch eine ganze Menge ist, dann schrumpelt man das auf 21 oder eventuell bleibt es dann eben doch bei 7. Alle machen das so, dass sie es entsprechend einkürzen, damit sie es überhaupt machen können. Und man nimmt diese Bindung ja doch freiwillig auf sich. Aber nach 20 Jahren stellt man fest, dass durch diese vielen Einweihungen die Samayas, die Gelübde, doch sehr stark angewachsen sind und man dem wirklich sehr viel Zeit widmen müsste und dass man das im Alltag oft gar nicht schafft. Und dann fühlt man sich gar nicht so gut, weil man sagt, ich habe so viele Commitments, und dann ist es so, dass man so ein bisschen
schweren Herzens ein paar davon etwas mehr vernachlässigt. Aber ich werde oft gefragt, sagt Rinpoche, ich habe so viele Commitments, die sind einfach zu lang, was soll ich tun? Ich würde sie ja gerne halten, aber ich schaffe das einfach nicht. Schade ich damit meiner Praxis? Ich möchte ja die Gelübde nicht brechen, aber so geht es einfach nicht. Und ja, dazu gibt es etwas zu sagen, sagt Rinpoche, aber ich antworte nicht sofort darauf. Ich antworte später darauf, denn ich halte diesen Punkt für wichtig, keine Frage. Ich gebe aber zu bedenken, Gelübde sind nicht bloß Mantren. Also das Gelübde einer tantrischen Einweihung besteht nicht einfach nur in der Anzahl der Mantra-Rezitationen. Das wahre Samaya, das ist, wie man sich selbst benimmt, wie man sich selbst verhält, wie diese Einweihung sich auf die Praxis des Dharma im eigenen Leben auswirkt. Und es gibt bei allen tantrischen Einweihungen sowas, was man die 14 tantrischen Wurzelbindungen nennt. Und entsprechend gibt es natürlich auch 14 Brüche dieser besonderen Bindungen. Und vielleicht sind sie euch gar nicht so in alle 14 bekannt, aber fangen wir mal mit dem ersten an. Da heißt es, dass man unbedingten Respekt gegenüber dem Meister besitzen soll und praktizieren soll. Gut. Und dann der zweitwichtigste Punkt und wirklich besonders wichtig, dass man seine Dharma-Brüder und Schwestern oder seine Vajra-Brüder und Schwestern in besonderer Weise lieben soll und dass man ihnen in besonderer Weise begegnen soll, so dass immer Harmonie vorherrscht, dass man wirklich sich bemüht, Harmonie zwischen den Vajra-Geschwistern zu erzeugen. Und ja, es ist nicht umsonst gleich an zweiter Stelle das zweitwichtigste Gelübde. Dann heißt es darin auch, dass man andere Religionen respektieren soll. Ein wichtiges Gelübde. Und es wird auch erwähnt, dass man zum Beispiel sich nicht herablassend gegenüber Frauen benehmen soll und sie nicht verbal schmähen soll, ihre körperlichen Merkmale herabsetzen soll. Also das zu tun ist ebenfalls ein Bruch. Und es zeigt, dass das wohl nichts Neues ist. Also dass das schon lange besteht, dass man sich über Frauen lustig macht und sie herabsetzt in verbalen Äußerungen und auch so. Also auch das wäre ein Bruch des Gelübdes, das zu tun. Was ist denn dann eine tägliche gute Praxis? Das hängt wirklich davon ab, zu verstehen, was Praxis wirklich bedeutet. Also Sutra lesen, Mantra rezitieren, ja, das sind auch wichtige Praktiken. Aber das Wesen der Praxis, das ist, dass wir wissen, was wir tun, warum wir es tun. Also was immer wir tun, dass wir den Sinn verstehen, warum wir das tun. Das ist wichtig. Denn wenn wir das Wissen haben, welchem Zweck das Ganze dienen soll, dann werden wir wirklich souverän gegenüber unserer Praxis und dann wird Praxis nicht einfach so zu einem Ritual, zu einer Sitte, zu einer oberflächlichen Gewohnheit wie ein Brauch, sondern wenn man versteht, was sie bedeutet, dann hilft einem das, alle Praxis dazu zu benutzen, sich zu transformieren. Nämlich es geht darum, dass Praxis grundsätzlich das Ziel hat, das eigene Leben, das eigene Sein, die eigene Person so zu transformieren, dass aus all dem Negativen etwas Gutes wird, dass man sich verbessert. Und dann, wenn man diesen Sinn versteht, dann ist auch ein Variieren, ein kleines Variieren von Praktiken möglich, wenn man merkt, dass eine bestimmte Anpassung einem in dieser Weise besser hilft. Wenn man das begreift, was man tut, was hilft und was nützt, dann weiß man, dass man das kann, dass es erlaubt ist, das zu tun. Natürlich ist es wichtig, Gehorsam gegenüber dem Lehrer zu haben. Und auf der einen Seite kann man sich auch darauf ausruhen, auf diesem Gehorsam gegenüber dem Lehrer und einfach nur das tun, was er sagt. Aber besser ist es, dass man das mit Sinn und Verstand tut. Gehorsam gegenüber dem Lehrer ist wichtig. Aber wenn die Praxis keinen Wandel in uns bewirkt, wenn sie nicht uns dazu vermittelt, dass das Leben dadurch besser wird und dass man besser leben kann damit, dann wäre sie nicht wirklich zielführend. Also besser, man versteht die Praxis und begreift, dass sie einem hilft, dass das Leben besser wird. So we have been talking about this, again and again and again.
From Buddhist point of view, the main practice is that we try to transform ourselves. That we try to find what are the, how, why, or in what way we are, we have this, all kind of problems and difficulties and sufferings and pain in our life. Our way of emotions, our way of reacting, our way of doing things, and all these kind of things. We have, we talked about this many times. This klesha and karma, from Buddhist point of view, klesha and karma is the main problem that is creating our negative state of mind, and that's what we need to kind of try to lessen. And therefore, the opposite of this is compassion and wisdom. So we need to try to increase that in ourselves. And so therefore, that becomes our main practice. Now this, we have to really understand very deeply why these kleshas or negative emotions and our misunderstanding or not seeing things clearly, understanding things is the problem. This we have to understand. And if we understand that, then we know what is to practice, because we need to work on our negative emotions. We need to kind of learn and make the habit of increasing or developing our positive state of mind, our kindness, our compassion, and understanding things very clearly, wisdom. And then that reflect in our life, So this becomes our practice. Because if we do that, then if we understand that if I do that, my negative emotions and negative reactions become little less, my positive emotions and my wisdom, understanding becomes a little bit more, it will help me become a better human being. It will help me to live life much more happily, successfully, and more joyfully and more meaningfully. If I see this very clearly, then I know what I am going to practice, what is the practice is. So therefore, of course, this needs practice. This needs practice means we need to be aware, we need to be mindful, we need to remind ourselves of this again and again. We need to make it a kind of because our habitual tendency is very strong. And also the negative influence is very strong. We have lots of negative influences from everywhere. We have lots of distractions from everywhere. So therefore, we need to,
remind ourselves what is the best for us. So all practices actually are about that. There are many different practices in Buddhism, especially in Tibetan Buddhism. Hundreds and hundreds and different practices. Some very short, some very little bit, some very complicated, some very complicated, some very strict, There are certain daily practices, One of my uncle, monk from Sakya tradition, he had to get up around 3 o'clock every morning. And then he knew everything by heart. He has to recite this like 60, 70 page long thing. And within that, then he has to recite mantras and things like that. And within that thing, if he yawned, he had to start from the beginning. If he farted, he had to start from the beginning. Of course, if he felt a little bit, sleepy, of course, he had to start from the beginning. So, you have to do that every day, So I'm sure it's good, but it's not so easy, for most. I didn't become a Sakyapa after that. Of course, I studied with Sakyapa Lamas and Khenpos, and I have lots of respect for them. But it was not so easy. Like that, there are many different. It's not only Sakyapa. Everybody has this very complicated ones, very difficult ones, very intense ones, and then a little less and things like that. But it's up to you what you want to choose. But I think I just want to tell you this, that it is not that this is my practice. It's sometimes people think that they ask, actually, they come and say, what is my basic practice? What is the best practice for me? Yeah. I say, you have to choose your practice. They don't like it. Actually, people don't like it. You say it, they say, this is your practice. It's kind of given by the God or something like that. And then, say, if you do this, then everything, people will want that. But I refuse to give, because I don't know also, if I'm honest, how can I know what practice works better for you? Of course, I'm not enlightened. Maybe if you're really enlightened person, maybe no, but I'm not at all enlightened. I'm not just saying that, Some people, it's really, if you are, in this dress, and if you have the name of like Lama or Rinpoche or Tulku or something like that, they think, you must be quite highly realized, They must be, I don't know, all these Rinpoches must be very realized, but somehow I'm not. And I doubt if everybody is also. I don't know. Yeah. But, so therefore, you have to find your own, But this is for sure, that, when you get up in the morning, if you somehow little bit turn your mind towards, say like, today I am alive, I'm alive, I'm healthy. Of course, first you see that if you can move yourself and get up. So it's very good, it's very fortunate, I'm very lucky, I'm very, Now I want to, live this day as nicely, as positively as possible,
I wish well for everybody. I want to bring something good for myself, something good for everybody. So I would like to live meaningfully and very kind of positively today. And for that, I make a prayer, I make a invocation that all the enlightened beings, all the protectors, all the great beings of everywhere. I don't make distinction with only Buddhist ones or only Christian ones. Anybody. A great person, an enlightened person is an enlightened person. They are not Buddhist enlightened and Christian enlightened, or only Buddhists are enlightened or Christian are not. It's nothing like that. Yeah. So I should make a little bit of a, prayer or invocation, or usually when you say refuge, it includes everything, or should make it include everything. And then, kind of what I want to do is not just something good for myself, but something that's useful and meaningful and helpful to everybody. Eventually, I would like to bring the lasting peace and happiness to everybody. And towards that end, I would like to use today and train myself today also. It doesn't need to take too long time. It could be just a few moments. But if this can kind of cross your mind, and if you like, you can say the refuge prayer. You can say, some lines of Bodhisattva's kind of, what do you call it, for limitless prayer or something like that. That would be very good, I think. Yeah. Usually, a little bit of our mind has been very wild and out of control with all kind of negativity. Since when, we don't know. So therefore, it is a very good thing for us to a little bit train our mind to become a little bit more mindful, more focused, more clear, so that we know what is going on in ourselves, what is going on in our thoughts and emotions, and what we are doing with our mind, body, and speech, so that we can become aware, and we can learn to transform them or change them. So therefore, sometimes it's good if you can sit a little bit. Doesn't matter when, little bit, to just relax our mind and be natural. And you can call it meditation, you can call it mindfulness, you can call it resting, you can call it natural, just being, totally natural and totally relaxed, because our mind is too busy all the time. It's always busy. And that's why we are always a little bit tired also. We are tired because our mind is running at the speed of,
the German car. So therefore, if we are so busy, then it's not unusual that we feel tired, if our mind becomes relaxed, then our body becomes relaxed, Unless our mind becomes relaxed, our body cannot get relaxed. Sometimes, yes, our body do some exercise and things like that, and then our mind is a little bit, given some time to engage in that. So therefore, we are not too much. That can also relax. That's also good, actually. I think physical exercise helps because mind and body are interrelated. That's why sometimes, breathing, little bit breathing exercise, not just exercise, but, really breathing in and out very kind of deeply also helps, helps to relax our body, relax our mind, So that's why, yoga and all kind of those, things also I think is very good, Prostration is also a yoga kind of, it's also supposed to be helpful to. But the main thing is that do some. And then, whatever practice we have, we can do, like for instance, Ngöndro is also a daily practice. Ngöndro is actually a daily practice. But in usual daily practice, we don't have many times, you just do 1 time, 3 times like that, and then finish it like that. So, that's also a practice because there it includes everything, like, thinking from precious human life to, all these 4 thoughts, then, refuge, bodhicitta, Vajrasattva, the purification, and then mandala offering, accumulation, guru yoga, things like that. It's the whole practice. It's all practice. But most of the Vajrayana practices are like that. They will not have maybe everything in detail, but all in essence is all there. So these things, which one you want to use doesn't matter. But sometimes, if you do this kind of particular practice, like you can take one sadhana, like Sharesik or Tara or Medicine Buddha or Manjushri or things like that, as your main practice. But you do that a little bit, and then all your understanding kind of put into that, and then integrate that in our life, I sometimes feel that our daily practice should be short. Maybe I should not say this. It's lazy Lama talking. But short, but then carry that kind of understanding in our life, I think that's more practice, like in our day, how many times you would kind of remind yourself that what am I doing now, what I'm thinking, how I'm reacting, what kind of emotions is, happening in me, and what state of mind I am in. Am I very kind of stressed and,
kind of in a more negative way, or I am relaxed and kind and in a positive way. So if we can feel that, or can be aware of that, then immediately, you can do something about it. If I'm in a more negative state of mind, too much kind of stress, or too much worried, or too much upset, or too much, kind of negative, then you can remind yourself that this is what I should not do. I should immediately say that this is not what I want to be. This is not what I'm training to be. So I immediately start to relax. I can breathe very deeply in and very deeply out, and let all my stress go. And I can even do it with a kind of invocation. I can think that the blessings of all the enlightened beings can come in. I can be very creative, and all positive things from nature and all these things. We use a lot in meditation the nature, because for our body, the essence of the four elements is always important. So when we do our long life practice and we always try to receive the subtle energies of elements like earth element, water element, wind element, and fire element, and all kind of positive elements inside us, and then feel that it's totally, what can you say, kind of refurbishing and energizing our elements, so that we become much more empowered and strong and things like that. Sometimes we can lose our energies, especially if our mind is in a negative way, our emotions are in a negative way too long, then we lose our positive energies. And this is a traditional practice. So things like that. And also, like we have, I think this is also good to do, like sometimes if you are a student or something like that, you a little bit recite some practice or mantras of like Manjushri or Saraswati or something like that, so that you become more intelligent and more. Or if you are a professional, you do something so that you become more successful in this. I've got this 2 images of Chitti-Garva, which is supposed to be good for economy. Yeah, we need economy, no? Economy is important also, so the Chitti-Garva is supposed to be, Chitti-Garva Bodhisattva is supposed to be, the Chitti-Garva means essence of the earth, because earth is something that anything grows, If there is no earth, you cannot grow. If there is a good earth, everything grows. So this Bodhisattva is supposed to have made this kind of a dedication that anybody who make any contact with him, his mantra, his practice, would have everything develop and grow and, become abundant. Yeah. So anything, but so whatever, I think it's when in Dharma practice,
Of course, the main thing is to transform ourselves, and with kindness, compassion, and all these things, and wisdom to see the things very clearly. But that doesn't mean that we don't do anything to help ourselves, worldly, in a worldly way. We should also, if we have to live happily, we need some worldly support also. So we need to have a good job, for instance. We need to have a good way of earning our living also. Yeah? And I think we should find a way of earning living. You do very little but get lots of money. Maybe I'm too honest, but yeah, that's, everybody needs some, you can call it money or whatever, but and then, we have to earn our living, otherwise we cannot live properly. And if I cannot even earn my own living, how can I help anybody a little bit, So therefore, it's very important, yeah. So therefore, there's nothing wrong about that. Sometimes people, people kind of, I don't know why it's like that, but people seem to be a little bit shy about saying, although they want it, but they're saying that I want kind of a good living and conditions and income and things like that. But that's quite, of course, if we are too much, then it's not useful, sometimes, we are too much greedy, and then that's not even good for us, because we never get satisfied, and then, we can never. Greed is something that is actually poor. Greed is poor, because when I'm not satisfied, even if I have lots of things, I'm poor. Yeah. So the more satisfied you are, the more rich you are, in a way. Yes. Jetzt auch so ein bisschen schnell zu machen. Ja, das haben wir oft gesagt, das haben wir viele Male gesagt, dass es wichtig ist, uns selbst zu transformieren. Wieso habe ich Leid? Wieso habe ich Probleme und Nöte und Kummer? Diese Art der Emotionen und diese Art von Reaktionen, darüber haben wir oft gesprochen. Was ist Schuld? Karma und Klesha, das sind die Hauptproblemverursacher. Und wir müssen uns bemühen, sie zu verringern. Und das Mittel dazu ist das Entwickeln von Mitgefühl als Hauptpraxis. Und das gilt es tief durch uns zu begreifen. Also wie kommen die Probleme wirklich zustande, dem in die Tiefe zu gehen, und dann aus dem Verständnis heraus, wie die Probleme entstehen, wissen wir auch, was wir für die Praxis brauchen. Wir brauchen Wissen, wir brauchen Lernen, wir brauchen es, Gewohnheiten zu entwickeln, die uns zum Heilsamen bringen, dass wir positive Geisteszustände erzeugen und dass sich das alles in unserem Leben widerspiegelt. Das ist Praxis. Wenn ich etwas verstehe, dann mache ich dies und das, und dann wächst die Weisheit an und ich werde ein besserer Mensch, ich werde ein glücklicheres, erfolgreicheres, freudvolleres und bedeutsameres Leben führen. Wir verstehen dann, was uns weiterhilft. Aber das muss man natürlich üben. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was die Gründe sind, was im Hintergrund läuft. Und wir müssen dieses Gewahrsein in uns bereithalten, denn wenn wir das nicht haben, dann überrumpeln uns immer wieder diese habituellen Muster, und die sind sehr stark. Auch äußere Einflüsse, Ablenkungen sind sehr stark, und es gibt meistens eher negative Einflüsse von außen, von überall her. Und deshalb
ist es wichtig, im Bewusstsein stets zu tragen, was wir wirklich wollen. Es gibt im Buddhismus so viele Praktiken, Hunderte, Tausende, unterschiedlichste, subtile, einfache, umfangreiche, kurze, sehr direkte, sehr aufwendige oder unaufwendige. Ein Verwandter von mir, ein Onkel, der ist jeden Morgen um 3 Uhr aufgestanden und musste eine wirklich sehr lange Praxis ausführen. Und das Schlimme war, wenn ihm dabei trotz der frühen Stunde es passierte, dass er gähnte oder dass ihm ein Furz entfuhr, dann bedeutete das, dass er nochmal von vorne anfangen musste mit der Praxis, egal wie weit er schon fortgeschritten war. Und da kann man sich vorstellen, das war wirklich nicht leicht. Also das versucht man ja auf jeden Fall zu vermeiden, weil man sonst niemals fertig wird. Das hat er gemacht. Also dieser Onkel war ein Sakya-Lama und Rinpoche sagt, aus diesem Grund, weil das so streng gehandhabt wird, bin ich kein Sakya-Pa geworden. Haha. Ich hatte viele Sakya-Lehrer, aber ich selber bin dann keiner geworden. Ja, es hängt von euch ab, zu sagen, das ist meine Praxis. Und Rinpoche sagt, oft kommen Leute zu mir und sagen, Rinpoche, was ist meine Praxis? Bitte sag mir genau meine Praxis. Und wenn ich dann sage, aber das musst du selbst wählen. Du musst doch wissen, was du willst und dann dir aussuchen, was du denkst, was für dich geeignet ist, das in die Wege zu leiten. Aber manche glauben, dass ich da so eine Art universelles, so eine gottgegebene Praxis parat hätte, die nur sie persönlich betrifft, die eine Praxis, die ihnen weiterhilft. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, das weiß ich doch nicht, sagte Rinpoche. Woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch nicht erleuchtet. Überhaupt nicht. Ich sage das niemals, dass ich irgendwelche erleuchteten Qualitäten hätte. Natürlich, also wenn man so ein Rinpoche in Robe ist, dann scheint das für viele so zu sein, der muss ja totale Realisierung haben. Das müsste wohl sein, aber mich betrifft das irgendwie nicht. Ich zweifle so auch bei manchen, die ich kenne, ob das wirklich zutrifft. Aber das ist sicher als Praxis. Wenn man morgens aufsteht und ein wenig den Geist ausrichtet, sich sagt, ich lebe, ich bin halbwegs gesund, was für ein Glück, was für ein glücklicher Umstand. Daher, weil ich diese glücklichen Umstände habe, lebe ich heute diesen Tag so positiv wie möglich. Ich möchte mir und anderen heute nur Gutes bringen. Ich möchte heute liebevoll sein. Und dafür bete ich. Dazu lade ich alle Schützer, alle Buddhas, alle großen Wesen ein. Und nicht nur die buddhistischen großen Wesen, sondern alle großen Wesen. Warum soll es unter den Christen keine erleuchteten, bedeutenden Wesen geben oder in allen anderen Religionen? Ich finde, da darf man sich nicht so beschränken, sondern in allen wird es realisierte Wesen gehen und die alle geben und die alle rufe ich an, mir dabei zu helfen bei meinem Vorhaben. Und wenn man dann auch die Zufluchtsverse rezitiert oder aber andere Gebete tut oder was immer man für bedeutsam erachtet, was einem weiterhilft, diese Motivation aufzubauen, dann wird das Ende davon sein, dass man ja anstrebt, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Verbesserungen in die Wege zu leiten mit der Kraft, die man hat und am Ende natürlich alle in diesen Zustand von niemals sich verschlechterndem Frieden und niemals verschlechterndem Glück zu versetzen, sprich der Buddhaschaft. Und wenn man dann sagt, dafür will ich mich heute anstrengen, dann muss das gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen als Praxis, sondern wichtig ist, diesen Gedanken aufrichtig zu spüren. Und wenn das dann gemacht ist, dann kann man noch so Gebete wie die 4 Unermesslichen oder so etwas in der Art anbringen. Denn wir haben wirklich einen wilden Geist. Seit anfangsloser Zeit, heißt es, ist unser Geist ungezähmt, ungezügelt und außer Kontrolle geraten. Wir haben ihn nicht unter Kontrolle. Und deshalb ist es wichtig, immer ein bisschen zu trainieren, dass wir ihn langsam und allmählich wirklich unter Kontrolle bringen. Dass er mehr achtsam ist, fokussierter, klarer. Und dazu muss man sich immer mal wieder fragen, was geht eigentlich vor in meinem Geist? Was mache ich denn gerade mit meinem Körper, mit meiner Rede, mit meinem Geist? Also diese Achtsamkeit, die bewirkt dann die Transformation. Denn wenn man sich dann niedersetzt, kommt man zur Entspannung. Und man betrachtet den Geist ein wenig in dieser Entspannung. Man nennt das dann auch einfach natürlich sein oder Meditation oder Achtsamkeit oder
Neusprech sagt man auch einfach sein. Aber das ist alles richtig und trifft es auch. Unser Geist ist oft zu beschäftigt und das ermüdet ihn. Und deshalb fühlt man sich oft so kraftlos und ermattet, weil er herumrast wie ein deutscher Rennwagen sozusagen, wie ein mit Porsche Speed. Das ist kein Wunder, dass er dann müde wird. Und wenn man dann aber den Geist entspannt und den Körper entspannt, dann wirkt das eine auf das andere. Also ein entspannter Körper wirkt sich auf den Geist auf und umgekehrt. Und wenn der Geist zu aufgeregt wird, dann helfen eventuell ein paar gymnastische Übungen, körperliche Übungen oder Atemmeditation, Yoga, Niederwerfung sind auch eine Art von Yoga-Praxis. Oder natürlich gibt es auch noch zusätzlich die Praxis von Ngöndro, von diesen vorbereitenden Übungen, die man in die tägliche Praxis aufnehmen kann. Aber sie helfen auch. Ob sie wirklich täglich auszuführen sind, das hängt sehr von einem selber ab. Ist nicht unbedingt vonnöten, aber sie enthalten natürlich die Essenz aller Praktiken. Also in diesen verschiedenen rituellen Praktiken steckt drin, dass man sich an die Kostbarkeit der Menschengeburt erinnert, dass man Tod und Vergänglichkeit kontempliert, dass man Großzügigkeit durch Gaben darbringen übt und so weiter. Diese ganzen transformierenden Dharma-Inhalte werden dort in Kürze visualisiert und angebracht und natürlich hilft das. Und auch wenn man dann eine bestimmte Sadhana-Praxis für sich wählt, sei es Avalokiteshvara, sei es Tara, alle die enthalten ja die Essenz aller Praktiken in ihren Punkten. Und je nachdem, was man erzielen möchte, kann man sich dann die entsprechende Meditationsgottheit auswählen. Also zum Beispiel Manjushri, der hilft dabei, Weisheit zu entwickeln in der Ausrichtung. Und wenn das Sadhana eher kurz ist, ist das gar kein Problem, sondern es ist sogar besser, denn es geht um das Integrieren der Bedeutung dieser Essenz des Sadhanas ins eigene Leben. Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich ein fauler Lama bin, der Lazy Lama. Wie oft denkt man aber wirklich dran, wie geht's mir gerade, was geht in mir vor, welche Emotion herrscht in mir vor, welcher Zustand, bin ich im Stress, bin ich angespannt oder bin ich eher zugewandt, bin ich entspannt. Das zu registrieren, wenn man das bemerkt, während man so empfindet, dann verschafft einem das diese Freiheit einer Eingriffsmöglichkeit. Ich bin zu gestresst, ich bin zu negativ. Wenn man das bemerkt, ich will das doch gar nicht, ich will nicht so angespannt und verkrampft sein, dann kann man Gegenmaßnahmen ergreifen, denn man sagt sich, das ist nicht meine Praxis, ich will entspannt sein, also lasse ich los. Und dann atmet man tief ein, lässt los und das kann man dann auch mit einer Anrufung an die Buddhas und Bodhisattvas machen, indem man ganz kreativ sie darum bittet, in den Atemstrom sozusagen den Segen all der Buddhas mit aufzunehmen oder eben auch eine Meditation, eine Visualisierung der Essenz der Elemente, also Erde, Wasser, Feuer, Wind, also diese 4 Aggregatzustände, die ja in uns wirken, die ja Teil unseres Seins sind, als subtile Elemente. Und für diese Formen gibt es diese sogenannten lange Lebenspraktiken, dass man sich der Elemente erinnert, dass man Methoden hat, diese Elemente in sich zu erfrischen oder eben wieder mehr Energien in sich anzusammeln und hervorzubringen. Denn man kann Energie verlieren, wenn Emotionen zu lange zu negativ sind. Also es ist gut zu tun, also es ist gut, solche Praktiken auszuführen, gerade als Studierender. Dann ist Manjushri der Ansprechpartner, also der Bodhisattva der Weisheit oder Saraswati, die ebenfalls für die Weisheit zuständig ist und für die Künste. Und man kann dadurch dann seinen Intellekt fördern, indem man sich auf sie bezieht. Und dann gibt es natürlich auch noch den Bodhisattva Kshitigarbha, denn wir alle brauchen ja eine Grundlage des Lebens und eine Grundlage des Lebensunterhalts. Und Kshitigarbha, der Name, bedeutet so viel wie Essenz der Erde. Er hält auch so eine kleine Erdkugel in der Hand. Und er hat das Gelübde getan, dass er sich bei allen, die sich auf ihn beziehen, das, was sie sich wünschen, zum Anwachsen bringt, zum Überfluss in Fülle.
Und was immer das auch ist, an Energie oder eben auch an ökonomischer Grundlage, das wird er zum starken Anwachsen bringen. Das Hauptanliegen unserer Praxis aber sollte natürlich sein, innere Transformation, die sich dann im Außen widerspiegelt. Aber auch sich selbst zu helfen dabei ist wichtig. Man darf sich selbst nicht völlig vernachlässigen, sondern wir brauchen Unterstützung weltlicher Art und deshalb können auch wir die Bodhisattvas anrufen. Wir brauchen eine Arbeit, wir brauchen ein Einkommen, einen Lebensunterhalt. Ich sage immer, sagt Rinpoche, die ideale Form wäre, dass man möglichst wenig arbeitet für möglichst viel Geld, dass man nicht so viel Zeit aufwenden muss für den Lebensunterhalt. Haha, gibt es da einen Trick, wie man das macht? Wie kann ich helfen anderen, wenn ich selber am Hungertuch nage und gar keinen Lebensunterhalt habe? Wenn man einen Lebensunterhalt hat, dann steht man stabil da und kann auch anderen helfen. Oft sind die Leute etwas schüchtern, wenn sie davon sprechen, dass sie irgendwie sich auch wünschen, selber so eine gesicherte Existenz zu führen, was das Materielle anbelangt. Aber es ist keine Schande, sich gute Lebensumstände zu wünschen. Das was anderes ist Gier. Also Gier bedeutet ja immer Armut. Egal wie viel man hat, mit dem Geisteszustand der Gier ist man niemals zufrieden. Und das bedeutet, dass man, egal wie viel man hat, keine Zufriedenheit erntet, sondern dass man dann eigentlich immer mit Armut geschlagen sein wird. Aber dass man sich ein bisschen gesicherte Umstände wünscht, das ist vollkommen in Ordnung und das sollte man sogar. Stop here, because otherwise I will never end. So I think we start with the motivation, refuge, and bodhicitta, and at the end of the day we finish with purification and dedication. Then all the practice in between is our life. But then we can also have some particular practice, a small sadhana or something. That's also very good. And then sometimes, some reading sutras and all kind of things are also good, but not necessarily only from there. Anything that we can read or we can listen to or something, some good advice from anybody, I think is good and important. And that's necessary because we need to kind of re-energize ourselves. We need to remind ourselves, we have a certain kind of, what can I say, we are inspired. We have certain inspiration, but those inspirations slowly, go down and then we forget. So we need to re-inspire ourselves again and again. And that's something very important in practice because and sometimes reading some books, listening to some good teachings or, talks or inspiring something that happens helps us, and that's it. So I think I should not keep on because, maybe most of you know, I never prepare any talks. Yeah, I come here and then I start to talk, and then lots of thoughts come in, and it never ends. So I have to stop somewhere because otherwise, it's the difficult thing is to try to subsum the whole thing. But that's okay. Doesn't matter. I don't have to be perfect, and that's one good thing I have. I learned that I don't have to be perfect, and I don't need to try to. And so therefore, it's okay for me. Ja, ich werde dann mal hier aufhören an dieser Stelle, sonst führt das alles zu weit und ich höre überhaupt nicht mehr auf zu reden, sagt Rinpoche. Also für eure Praxis
Morgens fangt an mit einer guten Motivation und dann entsprechend die Ausrichtung des Geistes. Und wenn man dann noch irgendwie ein Gebet dazufügen will, ist das völlig in Ordnung. Und dann am Abend, dass man das ganze Revue passieren lässt, dass man eine Rückschau hält und dass man dann das Gute, das man getan hat, widmet, in altruistischer Weise allen widmet. Und wenn man dann noch hinzufügt, ein Sutra zu lesen oder ein Sadhana oder so, das ist immer gut, das kann man natürlich wirklich machen. Alles, was wir in dieser Weise mögen, aber auch alles andere im Leben, was uns von Nutzen für diese innere Transformation ist. Also jeder gute Rat ist dabei gut und hilfreich. Und es ist notwendig, dass wir uns immer wieder Inspiration holen, dass wir uns wieder aufladen, unsere Kraft und Energie und unseren Enthusiasmus wieder aufladen. Dafür brauchen wir Inspiration, denn es ist so, nach einer gewissen Zeit ebbt das ab oder schlafft ab in uns. Und sich dann wieder neu mit Inspiration zu versorgen, um wirklich mit frischer Kraft weiterzumachen, das schafft man, indem man wirklich sich nach Lehrvorträgen umschaut und die anhört oder eben Bücher, die einen interessieren. Also alles, was uns dann weiterbringt, das ist sinnvoll und hilfreich und eben auch eine gute Praxis. Und ich sage, dass ich jetzt hier aufhöre, weil ihr wisst ja, ich bin dafür bekannt, dass ich mich nie vorbereite, sagt Rinpoche. Also wenn ich so einen Vortrag halte, dann gibt's das Thema und dann bin ich spontan und sage das, was mir dazu einfällt und das eine ergibt das andere. Aber das kann natürlich passieren, dass ich dann endlos weiterreden könnte und deshalb, sagt Rinpoche, höre ich an dieser Stelle auf. Denn eine gute Sache habe ich muss nicht perfekt sein, sagt Rinpoche. Es ist nicht notwendig, perfekt zu sein. Und das habe ich gelernt und das halte ich für gut, dass ich nicht perfekt sein muss. Und an dieser Stelle möchte Rinpoche schließen. So, thank you. And I don't know if you have one or two questions. Habt ihr ein oder zwei Fragen? So maybe I'll give you a microphone, okay? First of all, I'm very glad to see you. Thank you. And I have two questions which I wanted to ask on Tuesday. Okay. One question is from just curiosity. And From the? Curiosity. Curiosity. Yeah. And another one is more practical. Okay. On Tuesday, you said that every being can be enlightened, even animals. So I have a question, if a cat can be bodhisattva, because I'm pretty sure that my cat was similar to that. He never killed anyone, but he had a lot of opportunities for that. And he brought me here to you and then passed away. Okay. He had very short life. And my second question is, there are a lot of information how we can test our teacher, like if we want to find a guru, and how we can be sure that this is the one we can trust. And we talk a lot about taking refuge and a lot of about practice from Buddhist context. But I have a question: how can we test Buddha's teaching? And how can we test or be sure that Buddha's teachings and Dharma is actually the one which will lead us to enlightenment? How can we find out that it's the genuine one? I think the first question is not a question, no, it's a statement. So I don't have to answer it. And from Buddhist point of view, it is said, it is argued that the Buddha is a genuine teacher. And how do we know
that he's a genuine teacher because we can find from his teachings that he's teaching the right path. So the teaching, the Dharma, is the thing that with which we also examine, teachers, whether the teachers are teaching the way the Buddha taught, or according to the Dharma, and whether that teacher he doesn't need to be perfect. Nobody is perfect, but he's at least trying to, live by those teachings or not. That's the thing. Now, whether the Dharma is something leading to or not, leading to enlightenment or not, is also to look at. Like, for instance, what is when Buddha talked about the cause of the suffering and problem, like klesha and karma and things like that. Is that true or not? We have to be able to prove, let's see if we are, genuinely looking, because, all these wars, all these atrocities, all these, kind of harming each other and creating lots of problems, even for the world, is coming from people's, too much anger, too much hatred, too much greed, too much jealousy, too much ego and things like that. So this is one thing. Now he's saying, what is the opposite of that? Wisdom and compassion. So we need to see whether to have real compassion and wisdom, is it really going to help to reduce the negative emotions or not? Yeah. So we need to confirm that. If we can confirm that, then we have to see that if, trying to, how to develop wisdom through study, through reflection, through meditation, and to, how to develop our compassion through means that is it going to be like that? Is it okay or not? Yeah. So if you look from that point of view, if you really deeply understand and deeply look, then you can find whether it's something useful or not useful. Yeah. Maybe it's not possible for us to directly understand the complete enlightenment at the moment, because we don't know the experience of enlightenment at the moment. But we can at least see very clearly what's leading to, what are the things that is. So that's that doesn't mean to say that Buddhism is the only, only religion or only teaching or only Dharma that's right, and nothing else is right.
That Buddha never said. Anything that helps us to do that, anything that helps us to develop wisdom, compassion, and reduce our negative is good, is useful, is positive. Yeah? And so therefore, that's, and then also there are lots of things you can study and find, things like that. But that's why in Buddhism, also it's one very important thing is that you need to examine, you need to ask questions, you need to, that's something which is most of the time is not encouraged. Yeah. Many times it's encouraged that you have to believe. You cannot ask too much questions. Buddhism, the Buddha is one teacher who really insisted that people has to examine and look and, question and things like that. But of course, through questioning and through intellectual understanding, you can go to certain distance, but not all the way. Then you have to experience, then you have to meditate. And so that's how it is. Soll das noch auf Deutsch übersetzt werden? Nö. Oder? Doch? Okay. Also, der Frager hat gefragt, Frage Nummer 1, kann eine Katze ein Bodhisattva sein? Und die Frage Nummer 2, das heißt ja, es gibt so Kriterien, wie man herausfindet, ob man einen geeigneten Lehrer vor sich hat. Und wie können wir das feststellen, ob der Lehrer als Lehrer geeignet ist? Aber wie können wir das zum Beispiel bei den Lehren Buddhas feststellen? Wie können wir sicher sagen, dass diese Lehre uns zu einer Art Erleuchtung führt? Also wie können wir uns darauf verlassen? Gibt es da Kriterien, wo wir dann eindeutig das herausfinden können? Und Rinpoche sagt, die erste Frage, das ist ja keine richtige Frage, da muss ich nichts zu sagen. Und bei all dem Netten, was über die Katze gesagt wurde, keine Frage. Jetzt in Bezug auf einen echten, einen wirklichen Lehrer, woher wissen wir, dass es sich um einen solchen handelt? Da gibt es vor allem 2 Kriterien. Stimmt das, was er sagt, mit den Dharma-Lehren überein? Und das Zweite, bemüht er sich zumindest, das, was er lehrt, in die Tat umzusetzen. Er muss nicht perfekt sein, aber dass er sich redlich bemüht, das wäre ein wichtiges Kriterium zum Beispiel. Also diese 2 Kriterien sind hilfreich. Und dann aber in Bezug, ob der Dharma die Wahrheit ist, ob der Dharma wirklich das, was in ihm steckt, was darin versprochen wird, auch wirklich zu halten ist vom Dharma. Man muss doch schauen. Wir haben Leid, wir haben all das, was der Buddha gesagt hat, keine Zufriedenheit und so weiter. Und die Ursachen davon wurden als im Karma und in diesen habituellen Tendenzen, in den negativen, in Klesha ausgesagt, dass sie darin beschaffen sind und dass also darin begründet sind. Und ist das wahr oder nicht? Das muss man prüfen. Und dann entsprechend, wenn man sich die Welt anguckt, die Probleme der Welt, Kriege, die Verletzungen überall im zwischenmenschlichen Bereich, die ganzen Weltprobleme, und die alle haben ja mit Hass, Gier, Neid und Egowahn zu tun. Und das Gegenteil davon, das, was der Buddha empfiehlt, Weisheit und Mitgefühl, sind die wirklich effektiv, um diese Leidenschaften von Gier und Hass und so weiter zu reduzieren. Und dann muss man aus dem Beobachteten, Untersuchten seine Schlüsse ziehen. Also, was wird gesagt? Wie soll Weisheit entwickelt werden? Um was handelt es sich dabei? Und Mitgefühl, hilft das wirklich? Dazu muss man es ausprobieren. Und von diesem Standpunkt aus vorgehend, dann wird sich erweisen, ob etwas wahr ist oder nicht. Und man wird es finden, dass es wahr ist oder eben nicht. Aber es wird sich, wenn es auf Wirklichkeit beruht, wie unser schönes deutsches Wort es ja sagt, dann wird es Wirkkräfte entfalten, dann wird es wirklich sein, wenn man es untersucht und prüft. Man wird es sehen. Und
Es ist natürlich schwer für uns, direkt einsehen zu können, dass es Erleuchtung gibt, selbst wenn wir so vorgehen. Also das ist ja keine einfache Sache, die einzusehen ist. Aber wenn wir diese Vorgehensweisen untersuchen, dann ist es schon so, dass wir klarer sehen, dass sich da Veränderungen ergeben, die in Richtung Erleuchtung weisen. Und das heißt aber eben auch nicht, dass nur Buddhismus das predigt und nur im Buddhismus Mittel gelehrt werden, die da weiterhelfen. Und das hat auch der Buddha nie gesagt. Also der Buddhismus ist nicht das einzige an Lehre und an Mitteln, dorthin zu kommen. Alles, was hilft, um Ärger, Hass und Gier und so weiter loszuwerden, ist ein Mittel. Und alles, was dazu beiträgt, dass wir unsere positiven Potenziale entfalten, ist gut. Doch es ist schon so, dass im Buddhismus eine gesunde Skepsis, ein Fragen stellen, ein Prüfen immer wichtig ist, dass dazu ermutigt wird, dass es eben nicht nur um Glauben geht. Also viele Systeme, viele Religionen bauen doch auf einem Glauben auf. Und Fragen sind eigentlich nur bis zum gewissen Grad erwünscht. Und beim Buddha, beim Buddhismus ist es völlig anders. Also die ganze Zeit ist man aufgerufen, Fragen zu stellen. Und der Buddha insistiert geradezu, dass man Fragen stellt und versucht, die Dinge und die Inhalte zu ergründen. Also das ist schon etwas Besonderes. Und wir sind dazu aufgerufen und können das eben auch tun. Thank you. Salam di tamche zivani toni nipe tanam pai jiga nanche balam chubai sipe soli roa roa. Thank you.